Polisi kuja nyumbani kwako last year. Yeah. Was it That's that the time? latest scandal anyway. It wasn't really. I made sure it didn't become a scandal. Okay. I was called for an interview. I said I can't talk about it because, of course, now it's a legal case. Yeah. You don't talk. Yeah. You know. True. Yeah. And even now, I can't say much about it. Okay. Because it's still an ongoing case. It's in court. I go to court all the time. Okay. Even June 8th, I'm going back to court. Sorry. It was ni biashara. Lakini it was a business deal gone wrong. It wasn't my fault. I contracted somebody to do a job. I didn't contract somebody. Actually, I was hired to do a job. Okay. And then I did my job. Unaona? But sasa mimi unajanisha connector wasi wawili wafanya kazi. Yeah. Wafanya kazi msi amepa. Ule mwenye sasa the fundi guy akaepa. Now the girl came after me. And I hear the father is the deputy mkubwa wa polisi wanaitangwa au mkubwa wa polisi yao. Sasa deputy wao ndio baba yake. Anza nilikuja makara wa 7 na kula machungwa na dera yangu hapo nje. Ngapo kaangalia shamba yangu. Kama mboga zinamea na kata machungwa hivi. Akakuja nikajua tu anakuja hapa nikamwambia ni sawa mimi sikukimbia by the way. Akaniambia how they know ude masema ati walini track au nilikuwa nimeepa na mimi ndio nilimwambia kule naishi. Unaona? Because I didn't steal anything and I had nothing to hide. And the reason I accepted for this to go to court is because they took my fingerprints. The money they're asking for, I could have paid it for, not because I did anything wrong, just to avoid this thing to go to the file is gone now. But because walichukua fingerprints zangu, that's why nilisema acha tuende kotini because unajua fingerprints naona. So that's why I let the case go ahead, but it was a business I was doing. I was hired to do a job and I did my job, but the person who hired me to do the job akaenda missing. Unaona? So now since I'm the one who communicated, I'm the one who got into trouble. Yeah, so but we're still going on and this woman is man. She's like a dog with a bone. She doesn't let go, you know. But me, if they didn't take my fingerprints, imagine ningempatia do na niache because actually ndio nitoke hiyo do walikuwa naitisha ndio nilitoa yote. Unaona? I paid all of it. Unaona? But my fingerprints too, that was the issue. So I decided it went to court because they took my fingerprints. If they hadn't taken my fingerprints and they made it intentional because walikuwa the father to this daughter, to this girl was the one in control of everything. So unaona kule wanamuogopa. So wanafanya kila kitu. Mpaka imagine polisi wanafanya kitu alafu wanakuja kuniambia pole. Unaona? Wananiambia no unajua sijui nini. Na kuna mwanamke hapo manzia hapo Mlolongo police station. Wanaitwa inspector. Alikuwa yani sijui na shida yangu na mimi nini. Sijui wachukia tu. Mko msikizani. Hata unaanza kufanywa hizo vitu zote and nobody is asking even your name. Now that was the cell. Huyu ni Kendi. Huyu mweke tu uko. Kwa nini tuongea hapo? How are you arresting me and not telling me why you are arresting me or letting me to speak my side? You know, why is it that wanambia wewe hakuna kitu, wewe uko guilty. And that's what they say. Ale wasa tukienda mention akakuja kusema ni yule mwanamke. Akachukua dini yangu ilikuwa hapo juu akaiweka nyuma. Nikiona na kamechua nimeona. Alikuchukua niwekwa tu mwisho. No, the father is in control. So niwekwa tu mwisho. Una understand? Niwekwa mwisho ndio I'm not able to pay what the judge says I pay as cash bill, you know. So that inakuwa ni cash bill ama ni bond, whatever that is. So ndio nilale because the first day walinishika siku lala cell nilitoka hiyo day, so I think iliwauma na walinikujia kama ni public holiday ndio nikakae. So me that day didn't even end. Nilitoka haraka sana because and I think walikasirika juu hiyo. So wengine wakaamua lazima nilale nini. Sasa manzi hata nilipeleka Machakos prison. Ulienda sasa streets prison. Sasa after ya kwanza walinikuja wakanishika. Nikalipa hiyo pesa yenye walikuwa naitisha. Sasa nikasema since wamechukua fingerprints zangu na makosa sio yangu na wameshika the wrong person, not me. I'm not responsible. I don't own the workshop. I was just doing my job. My job is sales, you know. So waenda wakatafuta huo msee. Unaona? And
So mimi nikamwambia na fingerprints kama wako nazo mimi siwezi kubali waende na hiyo do unless wafute hizo fingerprints. So nikaona hawataki. Unaona, so that's why I said the only way now my fingerprints zinaweza nini, my lawyer advised me it's the judge who can do that. So and I have to go to court. I pray to God that I win. So we're still doing this. Yeah. So I can't say much about the case because I'm not supposed to say much. But yeah, there's that. But ni biashara. Sasa huyu fundi aja show up. Nimemtafuta, alikuwa akipromise every time atakuja. There's a time alifanya the same thing with another client. So uzuri sasa client akakubali kuwork na mimi. So we found him, we arrested him and he paid back the money within a week. You know, pesa yote yenye alikuwa amechukua. But sasa now since this case had already gone to court, the police said they can't touch that case. So wakamwachilia tu. And since then hatujampata tena. Kwa hivyo mwenyewe hujui about that fundi namjua vizuri sana, sijui mali huko, lakini anaitwa Gabriel Muluve Mwove. I think ako side ya Zimmerman. Okay. Inaitwa ni furnitures that he does. Yeah, I think it's called design furnitures. And maybe I'll send you a name later. Kwanza huyu msee nitamuonyesha. But his name is Gabriel Muluve Mwove. He's a thief. Kwa sababu sasa mimi after ameshafanya hizi vitu naanza kudiscover baadaye mara ameshikwa tena amepa na doya customer mwingine. Mara ameshikwa amepa na doya. So it was something that he does a lot. And then hata ukiangalia my M-Pesa messages, I sent him all the money from this woman. I don't have anything. So you have the M-Pesa evidence. Hata niliprint everything, you know. He has everything. I even have messages from him. I have messages from him admitting he has. I've recorded him. He was interviewed by my lawyer. Na he admitted to. Mimi ndio niko na hizo vitu, mimi ndio sijui nini, huyu hata ajui nini inaendeleanga, makosa si Kendi, sijui nini. But this woman, she doesn't want to. Ulimpatia the msichana sasa hii evidence. Sasa unampatia aje? Uwezi mpatia kwa sababu sasa unajua she alisema yeye ajui huyo mse. As much as anamjua anadanganya, mpaka alienda hata huko kwa hiyo workshop. Alienda huko, hata mimi mwenyewe alikuwa anajua, huyo mse alikuwa anajua hiyo workshop iko wapi mbele ya mimi nijue hiyo workshop iko wapi. You understand? They've met like this. You know, wanajuana and everything. But now I think she saw me as the weak link. You know. No problem. So there's that. So itaisha anyway, itaisha tu. Unajua unaambiwa kwa dunia una learn vile unaenda. You learn everything happens for a reason. But I also tell you, anytime you work with such a person, make sure there's contract. That's one thing I didn't do. There was no contract saying that you're working together. We're working together. But hata huyu dem aliambiwa kokoti ya kazi. So wewe aliulizwa kama anajua, kama huyo fundi alimwambia workshop ni yangu. Akakataa kujibu. Akaambiwa na judge jibu. Unaona? Anakataa kujibu. Yaani kila vile alijibu. Aliniambia Kendi ni broker. Aliambia workshop si yake, si ya Kendi, ni yake, lakini Kendi ni broker. That's how she answered. Like you see, she doesn't want to to admit that she knows honestly I'm really innocent here. You know, and for me honestly, mimi maybe ingekuwa si vile walichukua fingerprints zangu, ningemlipa imagine hiyo do, mimi nikashika ufundi. Unaelewa? Una understand kivyangu. Sasa walichukua fingerprints zangu na wataki kufuta. Sasa mimi why would I niharibiwe maisha juu ya kitu kama hiyo? And then you're innocent. And I'm innocent while I say. And that's why I'm chasing this, because I'm innocent. You know. So there's and that. Fingerprints, these are everything. Mazee, na sisi watu wa kutravel because ya kazi zetu, hata visa yenyewe unakosa. So it is good you clear out your there are some companies zenye hazita kupea majob because of history like that. When you know you're completely innocent and they're doing that to you. Stories zilitambaa Kendi kwake, sijui polisi wa 7 sijui nini. Na guns manze walinifuata mpaka bedroom. I thought that ilikuwa story. My house, I have a servant's quarter, so I have a tenant. So niko na dem anaishi hapo kama tenant. She's the one venye aliona anaingia kwa nyumba, ndiye aliingia akashika mlango ya bedroom. Akamwambia mngojea change. Mnataka pia kumsimamia akichange. Unaona? Ukaenda ukatoa dera. So nikatoa dera. Nikavaa tights na sweater. Nikavaa sneakers. Nikajua sasa nimesema nimeenda na sijaishi. Usisahau kwanza maisha yangu yote kutoka nizaliwe. Sijawahi encounter polisi. That was my first time. What to ever
Okay, waliona venye sijasumbua hata. Afu sasa wananiuliza, wananiambia mtu ambie story tukienda. Wachukua mpaka phone wanasoma nini. Tunafika hapo venye wamesikiza ule mwenye amenishika venye wamesikiza anakuja anasema ananiambia buni nikamwonyesha mpaka conversation zangu na fundi na ananiambia lakini sasa wewe una makosa hapa. Unaona? Akaenda sasa ananiambia huo mama huo inspector huko. Madam. Kesi tumedanganywa. Hebu wasikiza tena na uangalie evidence ya huu msichana. Akasema huyu ndiye anaitwa Kendi. Ni nini mnaniletea? Mpelekeni huko huyo ni and that was it. She didn't want to listen. She didn't listen. Imagine. Yeah, so imagine wanakuja kuniambia pole, wananiangalia kwa dirisha ya mrembo. Pole, they could have done anything because sasa boss amesema mpeleke huko. Na boss anataka kukusikiliza kwa sababu kwa instruct. Kwa instruct. Anaogopa job yake na sasa mwenye amemuinstruct ni huko juu. Huko juu kabisa. Maziwa karama mwenye kuniambia sorry alikuja hapo na mwanae siku ya evidence yake naona tu venye anadanganya. Nasema huyu ndiye alikuwa anani comfort. Namuona tu vile anadanganya. Na alikutana na he met with my lawyer. On another case. Afa na mdomo akisema manze ukijua venye tumeweka pressure kutoka juu. Wewe huwezi jua. So pressure inatoka juu. Pressure inatoka juu. Itaisha tu. Pressure inatoka juu. So, I just hope that the judge is an honest person also. So let's see how it goes. So ulipolala prison. Mimi kama vile nilienda prison, nikaanza kaanza kulia. Nikafikia siku inaisha nitalala huko. Kwanza nililia mpaka I've never cried like that day. Kwa sala hukulia. Kwa sasa sikulia kwa sababu sikukaa. Sasa venye nilipeleka prison. Sikia kwa hiyo ya kulala, siku nikiwa lakini huko mnaenda mnatoa nguo zote, mnachekiwa, alafu mnapewa manguo yao. But I was surprised that prison was clean. Ilikuwa safi. Machakos now. Na kwanza hiyo ni rule moja walikuwa nayo. If you're whatever you ukiwa sijui nini wakipata uchafu, kwa hakuna maji, yaani kusiati hakuna maji, kuna kila kitu. Kwa hivyo hakukuwa na kunguni nini? No, it was very clean. Na ukifika imagine you're given 2 blankets. Wow. Clean blankets. No, 3 clean blankets. Hapo moja ni then unapata kuna top mattress to blue, mko kwa double decker kama zile za high school. Unaona ilikuwa kama dorm by the way. So you had bed. Yeah, your own bed, you're not sharing a bed. Yeah, juu na chini mimi kwa nalala juu. Lakini nilala siku moja. Sasa waza kwa bed nini siku moja? Prison siku moja. Sasa tulienda jioni kwa sababu hizo nini. Sasa imefika tukapewa sasa since tumefika late tukapewa mkate na maziwa. Sasa hakuna food imeisha. Lakini maziwa? Tulipewa mkate na maziwa. What? Sisi wote. Then sasa the next day asubuhi mnaamushwa na huko hakuna kuzima lights. Mnalala na lights. Na lights watu wakiwachungu na kuna mashimo hivi zenye wanachungulia. Kuna kupumua. Wameweka tushimo. Ni kubwa. It's like unaona venye high school dormitory inakaa. Exactly like that. Ikiwa open sasa. But now iko na tushimo tudogo tunaweza au ma wardens wanawachungulia nato. So and then now in the morning we were woken up tukahesabiwa. Muna squat it was 5. Mnahesabiwa, then mnaenda mnakunywa uji, then sasa mnaanza mna clean dom yenu na mkwe mmeoga by that 5. Wow. Yeah. You have to have showered. Hiyo 5 mkitoka mkwe mmeoga. Wanacheka kama mmeoga. Mnahesabu kama hujaoga utakuliwa syllabus huko. Mnacheka. And then when you go in tulipewa 1 tissue paper, 2 sanitary pads. Wow. Sabuni ya kipande. Toothpaste ka Colgate kale kadogo, toothbrush, 2 underwear and 2 new underwears and now a toothbrush. Wow. And that is it. Then mafuta ya Remis kale kadogo. Ukitoka una acha tissue, unabeba toothbrush yako and your 2 underwears na mafuta yako ya Remis. Utafanya watu watamani jela. Unadaba alikuwa akasema hataki kutolewa yeye. Atuka maisha ni rala ndani anataka kuishi huko. Unapewa tissue, unapewa pants, unapewa ni wakali. Mimi wacha nikwambie. Unakunywa maziwa. Na huyo dem mwenye alikuwa anasema hataki kutoka alikuwa na ball. Akijiwa akapelekwa nini akisema wewe kupriza maisha ni London. Wewe huku. Na yeye alikuwa anafanya kazi. Alikuwa anafanyishwa kazi yani penye msikiamka lazima mfanye kazi. Tuliamka hata hakuna kazi tulifanya sana, ilikuwa kumwagilia maua flowers maji na kuchotea wengine maji. Hiyo ndio tulifanya. Sio kwenda na bucket tukirudi, kwenda na bucket tukirudi. Alafu kuslash nyasi. Ama tufanya hizo. I think hizo ni za wanaume. What else did you do? Actually imagine there was that and then now ikafika lunch. Sasa tunaona ikiwa very funny. Unakula lunch 12. Hiyo chakula iko na chumvi. Na ugali jaiva.
Ni masukuma yamekatwa hivi. Kama ng'ombe zimekatiwa. So wakaika salt mingi. Sijui sasa unajua aje. Unapewa umeweka mingi na lazima umalize. Kitupa unachapwa. So there is that and then lazima umalize. So lose weight. So then after hapo imagine tunaambiwa tukalale. Tukaenda tukafungiwa. Tukafungiwa kwa ndani tena kwa sababu tunaambia kila mtu apande kwa kitanda na nisisikie sauti mlale. Tunaomba tulale alafu unajua mnaambia mlale aje. Ili mtoto ilikuwa ngoma nyingine sasa wakaeka full blast. Ona sasa niko prison. Nifanya nini? Hii ni mbaya. Lakini naongea juu ya makosa ya dhambi za prison. Alafu mmekaa inacheza sasa kwani najua hata mimi najua hata tumekula. Unajua sasa huko hakuna hata simu, hakuna anything. Leo yangu naona amechelewa. Nimeenda kuomba simu sasa naambia madam mwingine hapo au mawarden sasa. Niambia akisinisaidia simu mpige je leo yangu amefika wapi? Kwa nini mimi ni mama yako? We ukarudi. Afu nilikuwa nimesonga breads. Niliambiwa nibomweze tena usaidiwi. Kuna wakati pale bomwezi. Tunaweza kwenda kubomolewa wenyewe. Hakuna kubomolewa na mtu. Nazaa hakuna hata bakasi ya kukata huku. Simamia hapo. You don't know the importance of freedom until you get to prison. Sasa wewe ngambie mimi kwa najua tumekula 12. Nilijua tumekula 12 after nimekujiwa sasa tutoke. Wacha mimi sasa situambia tukalale nikafikia ni afternoon. Kumbe tumekula saa 6. Tumeweza tunajulia hata ni saa ngapi. Unajulia wapi? Na hata huwezi ona hata nje. Unajua hata unasikia tu magari huko lakini huwezi ona anything. So nikisikia nisikia mosque. Na nishajua ikifika 5 hakuna kutolewa. Naona na tulilipa sisi jana ni vitu sasa before tupatwe receipt time imefika na wameenda. Na waliharakisha gari iende juu yangu. You know they were rushed to go to that place because of me. Unaona? Ndio mimi niende prison. That's what they wanted. Mimi tu nilifanya hata watu wengine waende haraka hivi. And I was the target. Niona kisha niende. Kwa sababu si tumelipa. My lawyer is here, is already paid. And for the money that they asked for is already paid and receipt too. Bila hiyo receipt unaona hiyo receipt lazima irudishwe ipatiwane wapi kule kwa ule mkubwa sasa ndio sasa nisiende. Nakwambia mkubwa tulimpata huko alifika mbele yetu kwa hiyo huko kwa nini mavoko lokot alifika huko anatungojea hii gari iende huyu mwende pelekeni hakuna pelekeni. Imagine I don't know why she hated me so much. So then after hapo mimi nikaenda tukaenda huko sasa kusikia mosque nikasema ni 5 hapo ndio nilianzia kulia. Nililia mpaka leo hakuna hope. Nikalia mpaka kawaida kingine uzuri kwa celebrity hiyo. Kuna watu kuna mawards walikuwa wananijua madem. Tukamwambia wanakuja kuniangalia Kendi uko sawa sijui nini sio nikanifichia simu akaniletea kakanipea kaniambia namba yangu na nilikuwa nimeficha hiyo card nikiingia hivi so hakuninyang'anya. Kaangalia nikamkoa nikaanza uko hapa kaniambia mama wewe coming sijui ni mnataka nililia we akafika kaniambia nimefika nimeambia mtu wangu amelia. So nikakuta sasa yangu amechungulia kwa heshima hivi unajua ile yeye unajua ile that's why I left. Tukitoka na mimi mmeniacha nikashinda huku mpaka jioni na jangu afya amda nikujiona unajua ni 5 kaniambia Kendi ni 2 kaniambia ni 2 mtu wangi time kabisa. It was 5 nalala huku tena. Kuna mama pia huko alikuwa amenichukia. Huyo warden mkubwa. Wale actually everywhere I went kwa huko Mlolongo police station na Mavoko na huko Machakos nini ilikuwa tu au kubwa. Warden mama mkubwa alikuwa na issue na mimi na warden na huyu sasa inspector huko. So I think they had coordinated. Yeah, so they weren't picking on anybody else. Yeah, and they weren't picking on anyone else apart from me. Hakuwa anauliza wengine. Mimi tu mama sijui I don't know. Sasa ndio Mungu asiwe niliona tu siwezi survive huko. Haki mimi naweza survive. And then it also happened when your father was not feeling well. Imagine so now this was so bad for me because when I'm going through actually kitu yenye nilisikia vibaya polisi akidanganya kotini nilipigiwa simu niende home kudonate my dad blood. Understand?
So I was on my way na sikuwa nimetoka Nairobi. Nilikuwa kwa cab nimefika pale Nyayo. Akanipigia unajua Georgina, nikamwambia umefanya nini nikamwambia si mimi, nikamexplain the whole story how I went. Nikamwambia do you need me kwa sababu na travel naweza rudi. Unaona mko wapi? Nikamwambia mlango position. I can come because now you know me, I lived in Syokimau. So naweza rudi to tujue ni nini. Akaniambia wewe utatuambia ukinini unaenda fanya nini. Nikamwambia my dad is unwell, I'm going to see him. Unaona sikumwambia mambo ya donate blood. Hata akaniongeza kama rafiki yako mgonjwa wapi, nikamwambia yes cancer nini pole sana madam nini wewe enda, tukikuitaje tutakuita. I went to Meru, nikaenda nikakuta my dad is very yani ile deteriorate. So we donated blood for him, akalazwa OC. Because I got admitted in Kenya. Yeah, I did. So nikamdonate blood, then I got admitted. So I had to stay home for like I think 3 weeks. Mpaka katoka hospitali. Wakanipigia, they never communicated to me at all. Mpaka when I was in that time, Georgina's lawyer, her name, sorry, I'm not even say her name. That woman's lawyer called me, akaniambia sijui nini, akaniuliza pia yeye, nikamwambia the same thing. Nikamwambia no, lakini ukiangalia watu nakuwa very careful nini na Kendi unaishi wapi? Nikamwambia hata Georgina anajua kwa sababu sorry, this woman you need to this person I mentioned the name, she knows where I live because she sent the kitambaa, the cushion ya kala yenye nataka ya material to my house. So she knows exactly where I live. Nilimwambia place order. I told her because the fundi was coming for that thing to my house. Unaona? So anajua kule naishi. So si ati ni siri. So si already they knew where I lived. Aliandika hata hiyo barua akiniandikia, aliandika then wakasema ati niliepa. Alinitrack ati nisikuambia na mimi ndio niliambia kule naishi. And then when that week now the police calls me. The police guy again, umerudi? Nikamwambia hapana. Kwanza baba yuko aje? Nikamwambia bado ni mgonjwa kwa hospitali na ngoja atoke hospitali then nirudi. Kwa hivyo hujarudi? Nikamwambia hapana. Unaona kama utaniambia maybe tumeambiwa naweza toka next week, so I'll come back next week. Mimi ndio niliwaambia nitarudi next week. You know, I came back that Sunday. I had a gig in Westlands. I posted that I have a gig. Wanaangalianga status zangu za WhatsApp. Then they posted on Sunday. Monday, that's when they came to my house. So they knew I was back. You know. So and they came and I went willingly. Me, I didn't sikusumbua, imagine. Yeah, I didn't sikuwasumbua, sikufanya anything. They just decided to be mean. And then sasa kwa hivi nashuka sijui. Now I'm in cell and nimeshaambiwa sasa nimerudi na nimeshaambiwa ile kimofadhia ameanza mpya imekataa. So anaanzishwa ingine tofauti. And actually that thing alianzishwa tofauti, that's what killed him. You know. So me I don't know ikwaje nikuku sasa, so I was also depressed by that. So mimi nikuku prison, I don't know. Najua leo iko na Thursday now that day, and I said najua leo Thursday, that's when he's getting this first chemo. I don't know vile itaenda. Sijaongea na yeye, sijui kukwaje. I can't even have any communication. I'm trying to talk to people to help me so that I can at least call home. Wajue siwa niwaambie nikuku zaidi, wanna stress them. So I know maybe how my dad is, kama the chemo has gone well. But then no one cared. You know, no one wanted to understand that. So I'm here going through all this and Kitugana Bo, this Gabam more the guy, the fundi knows I'm going through all this because of him, and he knows the situation I'm in, and he does nothing, you know. So mi nikakuja nikatoka, then I just knew my dad has gotten worse. And we stayed around that same time. Hiyo maneno yote kiendelea. That's when now I lost my dad. So I lost my dad leo usiku kama 11. It was on a Wednesday, 4th of August. And the next day I have to report to the police in the morning. Too bad. Understand? Lazima niende police station asubuhi na lazima nikareport. So literally nimeambiwa news, my dad is dead. Usiku kama jana. Asubuhi niko hapo hivyo kwa polisi. You know. Yeah, I get it. And man, it was a tough time for me. It still is. Yeah. But mimi nilijua by the dunia kuna utu. Hakuna utu. Innocent, haki mambo unafanywa hata uwezi kuamini. Hakuna utu kabisa. Hakuna utu. Hakuna. So anyway, it's life. It's life and maybe nikizaliwa
Mungu aliandika nitapitia hizi vitu. It happens for a reason. Yeah, and it teaches me. It has taught me to be very careful. Yeah. Nilitoka kwa hiyo biashara, hata walinitoa kwa page yao ya marketing. So mi siko kwa hiyo page. I've not started my own yet. I have my own page now, but I've not gone back to doing the business again until I've put that on hold.